വിഭാഗീയതയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയായിരുന്നു ഗുരുദേവന്റെ സ്വപ്നം. അതെ, ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തയായ ഒരു സംഘാടകയായ ടിഫാനി ബ്രാർ ആണ്. ടിഫാനി ബ്രാർ തന്റെ പരിമിതികൾ മറികടന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പോസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടെടുത്ത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി വെളിച്ചം പകരാൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്യോതിർഗമയ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വഴിവിളക്കായ സ്ത്രീരത്നം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കിടയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരമായി കേന്ദ്ര ദിവ്യാംഗൻ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ റോൾ മോഡൽ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ മിടുക്കി. സ്വാഗതം ചെയ്യാം വളരെയേറെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ടിഫാനി ബ്രാറിനെ 88ാമത് ആഗോള തീർത്ഥാടനത്തിലെ സവിശേഷമായ സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്. ടിഫാനി ബ്രാർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ടിഫാനി ബ്രാർ, ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്. ഇതൊരു NGO ആണ്, നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് ഫ്രീ റെസിഡൻഷ്യൽ നീഡ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ. India is home to almost 15 to 20% of the world's disabled population, out of which many are blind. പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് കാഴ്ച വൈകല്യം ഉള്ളവർ. ഇവരെ ഒന്നും നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കാണുന്നില്ല. പലവരും വീട്ടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ പുറത്ത് വരാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല. അവർ പറയാറുള്ളത് കാഴ്ചയില്ല, എങ്ങനെ പോകും, എങ്ങനെ നടക്കും, എങ്ങനെ കിടക്കും, എങ്ങനെ ഇരിക്കും, വീഴും, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും. I also grew up hearing the words can't, no, you will fall, something will happen, don't do this, don't do that, no, no, no. I grew up with discrimination. I grew up with a lot of challenges. I was thrown out of the class for giving the right answer on account of my disability. I had no right to give the right answer. Why? Because I was blind. ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അർഹതയില്ല ഈ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട്. Because you are blind. Get out of my class. You are a nightmare. You are a nuisance. You are a burden. ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫ് ജീവിച്ചത്. Even in college, no notes, no proper books, no scribe on time, no proper maths and physics teachers, no assistive devices. It was very difficult. No access technology. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ടെക്നോളജി നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ 2009 ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെൽഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല, സിംബിയൻ ഫോണായിരുന്നു. ആരുടെങ്കിലും അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഇൻബിൽറ്റ് സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ടോക്ക് ബാക്ക്, ഗൂഗിൾ TTS, iOS, വോയിസ് ഓവർ എല്ലാം ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ തന്നെ ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, NVDA, നോൺ വിഷ്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്സസ്. അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദേ കൻ ഗെറ്റ് നോളജ്, സോ ദാറ്റ് ദേ കൻ ലേൺ അബൌട്ട് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. വി ട്രെയിൻ ദം ഹൗ ടു യൂസ് എ വൈറ്റ് കെയിൻ, ഹൗ ടു വാക്ക്, ഹൗ ടു ബോർഡ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഹൗ ടു ട്രാവൽ അലോൺ. We teach them handicrafts, vocational skills, because everyone does not have a geek's mind. Everyone cannot sit in front of a computer. Everyone wants a different kind of employment. Some of our students have even gone to the Flowers TV channel. One of my students has acted in Pray Them Too with Joy KK. So we steer them towards our passion. We also have a mobile school project, Reaching the Unreached, where we reach out to the blind people in their homes, giving them residential training at the very eyes of their parents. Then, after counseling and after short training, we bring them to our training center for advanced training. We have 4 courses in a year, each course consisting of 3.5 months, where we teach yoga, mobility, interpersonal skills, Android, iOS, banking applications, computers, MS Office, everything.
And now we have incorporated vocational training and PSC coaching. So anyone can get in touch with us through our website jyotirgamayaindia.org or through our social media handles Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Now coming to my topic, what is an organization? An organization is something which is formed by individuals. ജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക, ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ട്രസ്റ്റ് ആകാം, അത് സൊസൈറ്റി ആകാം, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ചെറിയ സംരംഭം കൂടെയാകാം. ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒരു ട്രസ്റ്റ്, സൊസൈറ്റി, ഈവൻ കുടുംബശ്രീ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുൾ ഓഫ് ലേഡീസ് എംപവറിംഗ് വിമൻ. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ, എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ conducted by ladies of a particular area. They have their meetings, they share their grievances. വായ്പ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ. എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവിയൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിനൊരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വയ്യായ്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അവർ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ. കൂട്ടായ്മ എന്നും കൂടെ പറയും, ഫെലോഷിപ്പ്. There are NGOs and there are government organizations. Government organizations are run by officials. Officials run the government organizations. The laws are all governed by the government. Their funds are from the government. Their running is from the government. Their salary is from the government. For example, government schools, they are organizations. Now, what is an NGO? An NGO is a non-government organization. It's not that it does not adhere to the laws of the government. Yes, National Trust Act ഉണ്ട്, Indian laws ഉണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലോസും റൂൾസും അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തുടങ്ങുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് NGOs അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറ്, നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ആ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അവർക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, ഓർഗനൈസേഷനും ആ സ്ത്രീകൾക്കും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സെയിൽ, പേപ്പർ ബാഗ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, കാൻഡിൽസ് എക്സെട്ര. പക്ഷേ ഇതൊരു നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കാറില്ല. നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിൽ വേറൊരു ലാഭം അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. So it's a non-for-profit. We are not expecting any profit. But yes, we are expecting grants and funds to run the organization. For example, we are giving residential facilities to our students. We are giving them food. We are giving accommodation. We are paying salaries to our teachers. We are filling petrol for our vehicle. We are traveling to different areas to meet students and to reach out to them. We are procuring assistive devices for them. So this all costs money. For this we all need funds. That is when we need to do fundraising. We have donors. We have retail donors who give on a regular basis, and we have short-term donors who give sometimes. ഒരു one time recurring donorship ആണെങ്കിൽ അവർ എന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡൊണേഷൻ തരാറുള്ളത്. ഷോർട്ട് ടേം ഡോണേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടൈം ഡൊണേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ തരാൻ തോന്നുന്നത്. The important thing is that in an organization, all staff have to be professional. There has to be a good team management, a strong foundation for team management, workflow management system. The work has to be distributed and delegated equally. Everyone should have an equal responsibility. But പല ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി ആരോ അവരുടെ തലയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ബാക്കി സ്റ്റാഫൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ, ദേ ആർ വോളണ്ടിയറിങ്, ദേ ആർ ഡൂയിങ് സം വർക്ക് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ബീങ് പെയ്ഡ് എ വെരി ഹൈ സാലറി. സോ വി കനോട്ട് കമ്പൽ ദം
for showing their full commitment, because also they have limitations. They may be holding other jobs, they have their home commitments, but the person who started the idea or the person who started the organization has to take it further, because it's our baby. Now this Jyotirgamaya is my baby, it's solely my baby. ഞാനാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ സാരഥി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ല. ഒരു വൺ മാൻ ഷോ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി നല്ലതല്ല. It's not good for an organizational upliftment or empowerment. We need to have equal involvement of the team members. നേരത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഓക്കെ ടിഫനി ബ്രാർ ഇസ് ഡൂയിങ് ദിസ്, ടിഫനി ബ്രാർ ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതിർഗമയ ടീം ഇസ് ഡൂയിങ് ദിസ്, ബിക്കോസ് all our teachers, all our staff, our administrator, even our cooks and cleaners, we are all equally involved in the upliftment of the blind people. The administrator does her work with regards to accounts. The cleaners do their work with regard to cooking and cleaning. Without them, how can the organization run? വൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ പോകും? അപ്പോൾ അവർക്കും അവരുടെ ബഹുമാനം കിട്ടേണ്ടതാണ്. The chartered accountant, he helps us with the auditing. The teachers, they help with the training. Of course, I'm the founder and we have trustees and we help with the overall running of the organization. പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്താവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അബദ്ധം വന്നാൽ, ഒരു അപകടം വന്നാൽ, always the founder is to blame, because okay, it's your organization, you have to raise the funds. Yes, it happens, I have to raise the funds. If someone is sick, I have to raise the funds. If some funds are short, I have to raise the funds, or I have to take it from my own personal savings. It happens in many organizations because the staff cannot be expected to do everything. They are working. It's a 9 to 5 job for them. They are getting salary. But the person who is running the organization has to make sure everything is going well. She or he has to answer the donors. She or he has to answer the auditors. She or he has to answer all other people, even government officials. So പലപ്പോഴും ആ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നും പലപ്പോഴും. I have also felt like giving up in many cases, that why should I run this organization? Why am I doing this? So most people, what they do is they register societies with more than 7 to 8 people, so that the equal burden is given to everyone. But most of us start NGOs or non-for-profits where there are just 2 or 3 or 4 people in the main governing bodies. ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് കോളേജ് കുട്ടികളാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവർക്ക് അപ്പോഴത്തെ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയിട്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ വേറെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ മറ്റേ ആൾക്കാരെയാണ് ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നത്. ആ ആൾക്കാർ അതേ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും, അതേ ഡെഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോവും. പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കും, ഓ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി, അതിന് നേരെ നടത്താൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മടുത്തു പോകും. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തലയിൽ മാത്രമായിട്ടാകുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ലോഡും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ആൻസറബിൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതിലാകുമ്പം നമുക്ക് ഒരുവിധം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. So what should we do for that? We should involve our team, make them responsible, have coordination, have workflow management, always update our donors, keep our social media posts engageable, make them readable, write simple content, avoid technical jargon, increase the engagement of people in your social media posts, do proper digital marketing, invite people to like your page, reply to the comments on a regular basis, like everybody's comment, everybody's appreciative comment. Always you should like the comment on social media. Always if you have time you should reply. Okay, reply അയക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ അവരുടെ കമൻറ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഡോണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർലി ന്യൂസ് ലെറ്റർ അയക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് അയക്കുക എല്ലാ വർഷവും. ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് എന്നും കൂടെ പറയും. ഒരു മന്ത്ലി അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഡോണർ പ്രാഡാസ് ഉണ്ട്, PRADS. അതിൽ ആസ്ക്സ് ഉണ്ട്. ബി വെരി സ്പെസിഫിക് വിത്ത് യുവർ ആസ്ക്സ്. വാട്ട് for do you need the funds? Everyone has a general fund and a corpus fund, but we should keep also a specific donor pradas, which means our asks. We need a fridge for the organization, the cost of the fridge, the estimate. We need a television for the students to hear movies, to hear things. We need an exercise machine for the students to conduct exercises, because blind people are not always able to go out for exercises. So we need accessible gym
So we need a treadmill, or we need an orbit machine, or we need this. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ asks നമ്മൾ അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. We need some plants in order to teach our students farming. We need computers for our access technology training. So നമ്മുടെ needs എന്താണ്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ഡോണേഴ്സിനോട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ആവശ്യങ്ങൾ, ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായതിനു ശേഷം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കുക, ഡോണേഴ്സിന് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് അയക്കുക. ഈവൻ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു 5-6 പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് അവർക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അവരെ മറന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ അവരെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അവരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അയക്കുക, ദിവാലി ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് അയക്കുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കേണ്ടതാണ്. സോ വി ഷുഡ് ഡു ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. We have to always keep engagement alive. We have to keep our pages alive. Even if we do not have activities at that particular time, we should write success stories. We should think about news pertaining to ashrams, news pertaining to schools, news pertaining to the disability that we are handling. If we are a women's organization, news pertaining to women, the general news that is taking place in the country. ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കീപ് ദ പേജസ് അലൈവ് സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഡെഡ്. During this lockdown, it happened. Many organizations were just dead because it was an unexpected lockdown. We didn't know what to do. We were like, it's something that has hit us in the face. എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നടത്തണോ? നമ്മുടെ റിമോട്ട് ഏരിയാസിലുള്ള പിള്ളേർക്ക്, സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റും സൂമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ? ചില സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, ആദിവാസി ഏരിയകളിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മാർട്ട് TV കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ 1-2 കേസുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കേസസ് റൂറൽ ഏരിയസിൽ നടന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാർ സ്മാർട്ട് TVസും സ്മാർട്ട് ഫോൺസും ടാബ്ലറ്റ്സൊക്കെ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ കുട്ടികൾക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അത് 50-50 ആയിരുന്നു. 50% അതൊരു ഓക്കെ ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ 50% നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അമ്മമാർ സീരിയൽ കാണുന്നു. വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാദേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കാരണം ഫാദേഴ്സ് ജോലിക്ക് പോകാത്തവർ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിൽ ഒരു സമയത്താണ് ഇരിക്കെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സിനും അതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉത്തരം പറയാൻ മടി കാണിക്കും. പേരൻസ് കളിയാക്കും, സിബ്ലിങ്സ് കളിയാക്കും, അടുത്ത വീട്ടുകാരുണ്ട്, വീട്ടിൽ പ്രൈവസി ഇല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ പല പരാതികൾ വന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും, ജൂലൈ എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 2 കുട്ടികൾ, 3 കുട്ടികൾ, 4 കുട്ടികൾ, 5 കുട്ടികൾ, 6 കുട്ടികൾ വീതം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Then we increased the number to 10 with all COVID protocols. Of course, എല്ലാവരും കൈയോറ ധരിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ എന്നും കയ്യിൽ വയ്ക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്നും തുടയ്ക്കുക, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ തുടയ്ക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക പാത്രം, പ്രത്യേക ഗ്ലാസ്, എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരെ അറിയിച്ച് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസിനോടൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി തുടങ്ങി. കാരണം അത്യാവശ്യം ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രൈവസി ഇല്ല, അവർക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സാധാ കുട്ടികൾ പലവരും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു വർഷമായി അവരവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിത്യജീവിതത്തിൽ അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നു. അവരുടെ സഹപാഠികളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറവാണ്, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ പല ബഹളങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദിസ് ഹാപ്പൻസ്. It's a very challenging time, especially with the global crisis. So we have to keep ourselves alive. We have to make sure our children, our teenagers access Zoom, WebEx, Google Meet, Microsoft Teams. There are many online platforms now. Even Instagram Live is there, Facebook Live is there, YouTube Live is there. So many channels are there. So we should make sure that everyone have access to all these online platforms in such a global pandemic crisis. We should make sure that our events are interesting and colorful, especially in the NGO sector. We should make sure we have helplines and counselors available for people with disabilities, for old people, especially in the case of an ashram like yours, the Sivagiri ashram.
your webinars, your meditations, everything should be accessible online. You should have counselors. You should have people to uplift people's morale, this energy levels. The gurus, everyone should be boosted. Everyone should be energized. Everyone should be able to deliver that ounce of energy to someone else. So I think I've covered everything here. I've covered about myself. I've covered about my own NGO, the challenges we have faced during the lockdown, what an organization basically is, what challenges does an organization face, what should not happen. We should not have it as a one-man show. We should involve our team members. How should we behave on social media? We should always be engaged. We should always keep our social media handles alive. We should always be there to answer queries and questions. Especially people rate us based on our response, how fast we respond. People rate us, people recommend us on social media, so we should be very active and very punctual. And we should make hashtags, alignment and the decoration, post in the photos and the image clarity. We should use tools like CANVA, Canva for posting. We should do all those things. Also about donations, we should convince our donors. We should write outstanding proposals. We should be specific about our asks, what we want from the donor. We should involve our donors, not just take their devices, take their money and just say bye bye, tata. We should send them annual reports, monthly updates, quarterly newsletters, if not monthly updates, newsletters. Sometimes a picture or two with a small caption, thank you for your help, we have done this, we have helped so many people. Send the pictures of your beneficiaries using those devices or doing those activities for which the donor has given funds. So ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. Involve all your stakeholders. So thank you very much.